Now, today we'll discuss one more chapter, that is biomolecules. So, what is biomolecules? So, each and every plant body and organisms are made up of different type of chemical components. Okay? So, biomolecules మనకు ఏంటిగా, and each and every cell is made up of different type of chemical components like proteins, amino acids. Okay? Proteins and amino acids. So, from this chapter, we are expecting one question. Okay? Then set. So, biomolecules is made up of different chemical compounds, organic compounds and inorganic compounds. Okay? Organic and inorganic compounds, proteins, amino acids, lipids, okay? And nucleic acids. So now, no, this is not deletation ana, biomolecules కూడా ఉంది. దట్ ఈస్ డిపెండ్ ఆన్ పేపర్ సెటర్ అన్న. ఈజీగా ఉంటుందా హార్డ్గా ఉంటుందా అని మనం ఎవరైనా చెప్పలేము నాన్న. ఓకేనా? అంటే 3 టైప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ని బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్ పేపర్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. అవుట్ ఆఫ్ 40లో 20%, 50% ఈజీగా ఉంటాయి, 50% ఈజీగా ఉంటాయి, రిమైనింగ్ 50% మీడియం అండ్ హార్డ్గా ఉంటాయి. ఓకేనా? 50% ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడైనా ఈజీగానే ఇస్తారు. ఓకేనా? మనకు 3 టైప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా, ఇంటెలిజెంట్ స్టూడెంట్స్, నార్మల్ స్టూడెంట్ అండ్ బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్స్. సో వాళ్ళని బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో నౌ, హౌ టు అనలైజ్ ద కెమికల్ కాంపోజిషన్. ఓకేనా? ఈజీగా వస్తే బాగానే ఉంటుంది. ఓకేనా? ఈజీగా వస్తే మనం పేపర్ ఈజీగా ఉంటే క్వశ్చన్స్ త్వరగా ఆన్సర్ చేస్తాం, మార్క్స్ ఎక్కువ వస్తాయి. బట్ కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఓకేనా? పేపర్ ఈజీగా వచ్చింది అనుకోండి, ఎక్కువ మందికి మంచి మంచి మార్క్స్ వస్తాయి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? కాంపిటీషన్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. సో దాని గురించి ఆలోచించకుండా మీ ప్రయత్నం మీరు చేయండి. డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. నౌ, హౌ టు అనలైజ్ ద కెమికల్ కాంపోజిషన్. సో ఒక ప్లాంట్ టిష్యూని కానీ, ఓకేనా, ఎనిమల్ టిష్యూని కానీ తీసుకొని, ఓకేనా, దాన్ని బర్న్ చేసి కానీ, ఓకేనా, బర్న్ చేసి మనకి ఏమవుతుంది? యాష్ వస్తుంది కదా. సో దాన్ని కంపోజిషన్ చేసినప్పుడు, ఓకేనా, అదేవిధంగా ఒక మోటార్ అండ్ పిస్టిల్లో, ఓకేనా, ఎస్టిక్ యాసిడ్ వేసి దంచినప్పుడు, ఓకేనా, క్రష్ చేసినప్పుడు వి హ్యావ్ ది థిక్ స్లర్రీ వస్తుంది. అవునా కదా? సో అక్కడ ఆర్గానిక్ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్, బయోమాలిక్యూల్స్ అంటే. సో మనకు 2 టైప్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? యాసిడ్ సాల్యుబుల్ అండ్ యాసిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్. ఓకేనా? యాసిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్. సో ఒక టిష్యూని తీసుకొని, ఓకేనా, క్రష్ చేసి ఎస్టిక్ యాసిడ్ యాడ్ చేసి దాన్ని ఫిల్టరేట్ చేసినప్పుడు మనకి ఏదైతే థిక్ స్లర్రీ వస్తుందో దాన్ని అనలైసిస్ చేస్తే, ఓకేనా, వీ హ్యావ్ 2 టైప్స్ కాంపోనెంట్స్, యాసిడ్ సాల్యుబుల్ పూల్ అండ్ యాసిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్ పూల్. సో అలా అనలైసిస్ చేసినప్పుడు అండ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ విల్ బి ప్రజెంట్. సో ఇన్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్ అండ్ హ్యూమన్ బాడీ, ఎర్త్ క్రస్ట్ అండ్ హ్యూమన్ బాడీలో first hydrogen have presence of 0.14%, in the human body 0.5 percentage. Carbon is very less, less 0.03%. In the human body 18.5%. Oxygen 46%. High. High here, high. So oxygen is the
very high content in the earth crust and human body. But earth crust lo very low in the carbon is a very low. Next, nitrogen also very little. Sulfur 0.03. ఇక్కడ మనకు nitrogen in human body 3.3 and sulfur is the 0.3. Sodium is the 2.8 and ఇక్కడ 0.2 percentage. Calcium is the 3.6 in 1.5 percentage. Magnesium 2.1% and 0.1 percentage in human body. Okay, next, silicon is the 27.7 percentage and here negligible. సో ఈ బాక్స్లో మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఏది ఎక్కువగా ఉంది, ఓకేనా, విచ్ ఈజ్ వెరీ హై, విచ్ ఈజ్ ఫస్ట్ పొజిషన్, విచ్ ఈజ్ సెకండ్ పొజిషన్. ఓకేనా, ఎర్త్ క్రస్ట్లో మనకు ఏది ఎక్కువగా ఉంది, మనకు ఫస్ట్ పొజిషన్ మనకు ఆక్సిజన్ వస్తుంది, అవునా, ఫస్ట్ పొజిషన్ ఆక్సిజన్ వస్తుంది. సెకండ్ పొజిషన్ కూడా మనకు సిలికాన్ వస్తుంది. ఓకేనా, ఫస్ట్ పొజిషన్ ఆక్సిజన్, సెకండ్ పొజిషన్ సిలికాన్. అదే హ్యూమన్ బాడీ తీసుకుంటే మనకు ఫస్ట్ పొజిషన్ ఆక్సిజన్ వస్తుంది, సెకండ్ పొజిషన్ కార్బన్ వస్తుంది. ఓకేనా, అంటే ఎక్కువ ఉన్న వాటిలో. అదే తక్కువ ఉన్న వాటిలో ఓకేనా ఇది నైట్రోజన్ లాస్ట్లో వస్తుంది. ఓకేనా, అండ్ ఇక్కడ మనకు సిలికాన్ లాస్ట్లో వస్తుంది. సో ఇలా కంపేర్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, ఏది ఎక్కువగా ఉంది, ఏది తక్కువగా ఉంది, ఫస్ట్ పొజిషన్ ఏది, సెకండ్ పొజిషన్ ఏది. సో ఇలా చూసుకుంటే మనకు వీ హ్యావ్ ది డిఫరెంట్ కెమికల్ కాంపోజిషన్స్ వాటి యొక్క అనాలిసిస్ వస్తుంది. సో నౌ అండ్ ద కాంపోనెంట్ అండ్ we have the formula. Sodium have the Na plus, potassium have the K plus ions, and calcium is the that is depend on your preparation, Nana. We are trying to give most important topics. Okay na, ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అయిన టాపిక్స్ ని we are explaining. సో మీరు పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అయితే మై సబ్జెక్ట్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఈజీలీ బెటర్ స్కోర్. ఓకేనా, ఇన్ మై సబ్జెక్ట్ యు ఆర్ స్కోర్ బెటర్ స్కోర్. సో మెగ్నీషియం Mg++, వాటర్ H2O, compounds are NaCl, CaCO3 and PO4 3-. So water is the most important chemical in world. ఓకేనా, మనకి ఏమవుతాడంటే విచ్ వన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కెమికల్ ఇన్ ఎర్త్ అంటాడు, ఎర్త్ ఆర్ వరల్డ్ ఆర్ అట్మాస్ఫియర్ అంటాడు. సో వాటర్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అబౌండెంట్ కెమికల్ ఇన్ క్రస్ట్. సరేనా, వాటర్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కెమికల్ ఇన్ అవర్ బయోస్ఫియర్. నౌ స్టార్ట్ విత్ ది డిస్కషన్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్. సో అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ the simple organic compounds containing the both carboxyl and amino group. ఓకేనా, అమైనో ఎలా ఉంటాయి మనకు, ఇట్స్ మేడప్ ఆఫ్ కార్బాక్సిల్ గ్రూప్ అండ్ అమైనో గ్రూప్. సో దిస్ అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ అమైనో గ్రూప్ ఆర్ acidic group the same carbon is called as alpha amino acid. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒకటే కార్బన్ మీద కార్బాక్సిల్ గ్రూప్ ఉండొచ్చు, అమైనో గ్రూప్ ఉండొచ్చు. ఓకేనా, సో అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ అమైనో గ్రూప్ అండ్ అసిడిక్ గ్రూప్. ఓకేనా, ఒక సేమ్ కార్బన్ మీద ఈ రెండు ఉంటే, అమైనో గ్రూప్ అండ్ అసిడిక్ గ్రూప్ రెండు ఉంటే వాటి మనం ఏమంటాము, ఆల్ఫా అమైనో యాసిడ్స్ అంటాము. ఓకేనా, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ బై మీథేన్, ఓకేనా, మీథేన్తో సబ్స్టిట్యూట్ అయితే ఓకేనా హైడ్రోజన్ రావచ్చు, కార్బాక్సిల్ రావచ్చు, అమైనో గ్రూప్ ఆర్ ఆర్ గ్రూప్. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ వస్తే మనం ఏమన్నాము, అమైనో యాసిడ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్లైసిన్. ఓకేనా, హైడ్రోజన్ వస్తే గ్లైసిన్. మిథైల్ గ్రూప్ ఉంటే అలనిన్, హైడ్రాక్సీ మిథైల్ గ్రూప్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం, సిరైన్ అంటాము. ఓకేనా, విచ్ అమైనో యాసిడ్ కంటైన్ హైడ్రోజన్ ఓన్లీ. ఓకేనా, ఇలా రిమైనింగ్ ఉంటే మనం ఏమంటాము, గ్లైసిన్ అంటాము. మిథైల్ గ్రూప్ ఉంటే అలనిన్, హైడ్రాక్సీ మిథైల్ ఉంటే దాన్ని సిరైన్ అంటాము. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ విచ్ ఈజ్ మోస్ట్ అసిడిక్ అమైనో యాసిడ్ అంటాడు. గ్లూటామిక్ యాసిడ్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అసిడిక్ అమైనో యాసిడ్. అండ్ బేసిక్ అమైనో యాసిడ్ ఈజ్ లైసిన్. లైసిన్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బేసిక్ అమైనో యాసిడ్. నెక్స్ట్ న్యూట్రల్ is a valine is a neutral
amino acid. Next, aromatic compounds, tyrosine, phenylalanine, and tryptophan is the aromatic amino acids. దీంట్లో మనకు ఈ చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న. విచ్ ఈస్ బేసిక్ అమైనో యాసిడ్, విచ్ ఈస్ న్యూట్రల్ అమైనో యాసిడ్, విచ్ వన్ ఈస్ యాసిడ్ అమైనో యాసిడ్ అడుగుతుంటాడు. ఇంకా దేని మీద హైడ్రోజన్ గ్రూప్ ఉంటుంది, దేని మీద మిథైల్ గ్రూప్ ఉంటుంది, ఇలా అడుగుతుంటాడు అన్నట్టు. నా చూడండి ఇక్కడ మీకు కెమికల్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి చూడండి. గ్లైసిన్, సో గ్లైసిన్ కార్బన్ ఇక్కడ చూడండి హైడ్రోజన్ వచ్చింది, ఓకేనా. హైడ్రోజన్ ఉంది, ఇంకేముంది ఇక్కడ అమైనో గ్రూప్ ఉంది, కార్బాక్సిల్ గ్రూప్ కూడా ఉంది. ఏమన్నా దీన్ని గ్లైసిన్ అంటాం. సో ఇక్కడ మీథైన్ వస్తే, ఓకేనా, మిథైన్ వస్తే దాన్ని మనం అలనిన్ అన్నాం. కార్బాక్సీ మిథైన్ వస్తే దాన్ని సెరైన్ అంటాం, ఓకేనా. స్ట్రక్చర్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, ఓకేనా. స్ట్రక్చర్ ఇచ్చి అడుగుతుంటాడు, ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇచ్చాడు ఈ పార్ట్ ఎగ్జామ్లో. సో హౌ యూ ఐడెంటిఫైడ్, ఇక్కడ హెచ్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గ్లైసిన్, సిహెచ్2 ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అలనిన్ అని ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి, ఓకేనా. గ్లైసిన్, అలనిన్, సెరిన్ అండ్ వాలిన్ గురించి ఎగ్జామ్లో అడుగుతుంటాడు, ఓకేనా. నెక్స్ట్, sugars are carbohydrates. So what is the chemical formula of glucose? C6H12O6 is the glucose chemical formula or carbohydrate. చూడండి, they have 6 carbons and 6 carbons will be there. Next, ribose. Ribose is the C5H10O6. This is the ribose equation. Next, మనకు fatty acid also called as palmitic acid. Yes, C6H12O6 is the glucose or sugar formula. Next, palmitic acid, this is a chemical formula. Next, triglycerides have components of fatty acids. Having a phospholipid less thin, phospholipid are less thin, and fats and oils. These are lipids and cholesterols give the chemical components, have the most important one. Next, nucleic acid structures also they given, ఓకేనా. మనకు డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ మనకి ఏముంటాయి, నైట్రోజన్ బేస్ ఉంటాయి కదా, అర్నిన్, థైమిన్, గువానిన్, సైటోసిన్, ఇలా అర్నిన్, థైమిన్, గువానిన్ అండ్ సైటోసిన్ ఇలా అరేంజ్ ఉంటాయి కదా. అప్పుడు మనం ఏమంటాము, ప్యూరిన్స్ అండ్ పిరమిడిన్స్ అంటాం. ప్యూరిన్స్ అండ్ పిరమిడిన్స్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ నైట్రోజన్ బేసెస్, ఓకేనా. నైట్రోజన్ బేసెస్ అంటాం. సో అడినిన్ హ్యావ్ ది double heterocyclic, ఓకేనా. అడినిన్ ఇస్ అ double heterocyclic ring. Adenines have the heterocyclic ring, ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏమన్నా అడినోసైన్ అన్నాడు, ఓకేనా. నైట్రోజన్ బేస్ ప్లస్ షుగర్ వస్తే ఏమంటాము, అడినోసైన్, ఓకేనా. నైట్రోజన్ బేస్కు, ఓకేనా, ఏమైనా ఇక్కడ షుగర్ యాడ్ అయితే మనం దాన్ని న్యూక్లియోసైడ్ అంటాం, న్యూక్లియోసైడ్ అంటాం, ఓకేనా. నెక్స్ట్, నైట్రోజన్ బేస్ షుగర్స్ ప్లస్ ఫాస్ఫేట్ యాడ్ అయితే, ఓకేనా, మనం దాన్ని న్యూక్లియోటైడ్ అంటాం, ఓకేనా. అంటే నైట్రోజన్ బేసెస్లో మనకు 2 టైప్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ, ఓకేనా. న్యూక్లియోసైడ్స్ అండ్ న్యూక్లియోటైడ్స్. వాట్ ఈస్ న్యూక్లియోసైడ్స్? నైట్రోజన్ బేస్ ప్లస్ షుగర్, ఓకేనా. నైట్రోజన్ బేస్ ప్లస్ షుగర్ ఉందని న్యూక్లియోసైడ్స్ అంటాము, ఓకేనా. ఎగ్జాంపుల్ అడినోసైన్ అవుతుంది, ఓకేనా. న్యూక్లియోటైడ్, నైట్రోజన్ బేస్ ప్లస్ షుగర్ ప్లస్ ఫాస్ఫేట్ యాడ్ అయితే దాన్ని న్యూక్లియోటైడ్ అంటాం, ఓకేనా. అడినిలిక్ యాసిడ్, ఓకేనా. న్యూక్లియోటైడ్స్ ఆల్వేస్ ఇన్ అసిడిక్ కాంపోనెంట్స్. సో ఇది మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్. నౌ ఎ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. Which of the following statements about amino acids is incorrect? Which of the following statements about amino acids is incorrect అన్నాడు. చూడండి, essential amino acids are not synthesized in the body. Essential amino acids are not synthesized in the body, and there are have the proved in the membrane system. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, essential amino acids are not synthesized in the body
అండ్ ప్రొవైడింగ్ డైట్ అన్నాడు. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ అన్నాడు. ఇన్కరెక్ట్. నౌ చూడు, ల్యూసిన్ ఏ రాంగ్ అవుతానా? ఏ ఎందుకు అవుతుంది? ఏ కాదు. ఓకేనా? ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ నాట్ సింథసైజ్డ్ ఇన్ ద బాడీ అన్నాడు. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ సింథసైజ్డ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఎస్, వెరీ గుడ్. సో essential amino acids are synthesized in the body. So leucine, isoleucine, lysine, these are essential amino acid. Cysteine and methionine are sulfur containing amino acids. Nana, here no power, Nana. Actually, I am off my video. Here power off problem. I mean, so ఇక్కడ వాడు ఏమన్నాడు? లైసిన్ అండ్ ఆర్జినిన్ ఆర్ acidic amino acids అన్నాడు. లైసిన్ అండ్ ఆర్జినిన్ ఆర్ acidic amino acids. సో ఇక్కడ మనకు లైసిన్ ఈజ్ ద బేసిక్ అమైనో యాసిడ్, అవునా కదా? సో లైసిన్ ఈజ్ ద బేసిక్ అమైనో యాసిడ్ కాబట్టి రైట్. సో లైసిన్ ఈజ్ ద బేసిక్ అమైనో యాసిడ్, నాట్ ఇన్ యాసిడిక్ అమైనో యాసిడ్ గ్రూప్. సో డి అనే మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది. నౌ డిస్కస్ విత్ ది లిపిడ్స్. Any of a class of organic compounds, lipids are a class of organic compounds that are fatty acids and their derivatives of insoluble in water but soluble in organic solvents. Lipids and lipids are organic compounds that are one type of fatty acids. They have insoluble in water but soluble in organic solvent. అంటే వాటర్లో మిక్స్ అయిపోవడం. ఇన్సాల్యుబుల్ అంటే కలిసిపోవడం. ఓకేనా? సాల్యుబుల్ మీన్స్ కలిసిపోవడం, ఇన్సాల్యుబుల్ అంటే నాట్ మిక్సింగ్. సో దే ఇన్క్లూడ్ మెనీ న్యాచురల్ ఆయిల్స్, వ్యాక్సెస్ అండ్ స్టెరాయిడ్స్. ఓకేనా? లిపిడ్స్ మనకి ఏమొస్తాయి? మనకు న్యాచురల్ ఆయిల్స్ ఉంటాయి, వ్యాక్సెస్ ఉంటాయి, అదేవిధంగా స్టెరాయిడ్స్ ఉంటాయి. సో మోస్ట్ ఫ్యాట్స్ ఆర్ వాటర్ ఇన్సాల్యుబుల్. ఓకేనా? ఫ్యాట్స్ ఆర్ వాటర్ ఇన్సాల్యుబుల్. ఆర్ గ్రూప్ ఈజ్ మిథైల్ ఆర్ ఇథైల్. ఓకేనా? ఫ్యాట్స్ లో మనకు మిథైల్స్ ఉంటాయి, ఇథైల్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? నా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, పామెటిక్ యాసిడ్ హ్యావ్ ది కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ 16 కార్బన్స్. అంటే ఇక్కడ లిపిడ్స్ లో ఎన్ని ఎక్కువ కార్బన్స్ ఉంటే ఓకేనా అదంతా మోర్ ఫ్యాట్స్ అవుతాయి అన్నట్టు. ఓకేనా? అంటే డిపెండ్ ఆన్ ది కార్బన్ కాంపౌండ్స్. ఓకేనా? పామెటిక్ యాసిడ్ హాస్ 16 కాంపౌండ్స్ అండ్ ఆర్కియోనిక్ యాసిడ్ హాస్ 20 carbons. Organic is the 20 carbons. సో మనకి ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, చాలా సార్లు ఎగ్జామ్లో అడిగాడు. ఓకేనా? హౌ మెనీ కార్బన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది పామెటిక్ యాసిడ్, హౌ మెనీ కార్బన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది ఆర్కిడియోనిక్ యాసిడ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, సో డిపెండ్ ఆన్ ది దిస్ నంబర్స్ అండ్ బాండ్స్ we have the two types, saturated and unsaturated lipids. ఓకేనా? ఆర్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. ఓకేనా? చూడండి, సాచురేటెడ్ అంటే ఏమైనా డబుల్ బాండ్ అంటాము, మోర్ బాండ్స్ ఉందని అన్సాచురేటెడ్స్ అంటాము. ఓకేనా? లిపిడ్స్ ఆర్ టూ టైప్స్, సాచురేటెడ్ అండ్ అన్సాచురేటెడ్ లిపిడ్స్. సో ఓన్లీ డబుల్ బాండ్ ఉంటే దాన్ని సాచురేటెడ్ అంటాం, డబుల్ బాండ్స్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే అన్సాచురేటెడ్ లిపిడ్స్ అంటాము. సో సింపుల్ లిపిడ్స్ ఆర్ గ్లిజరాల్. సింపుల్ లిపిడ్స్ ఆర్ గ్లిజరాల్. నెక్స్ట్, simple lipids are glycerols. Many lipids have both glycerol and fatty acids. Okay, many lipids have both glycerol and fatty
acids. Next, fats and oils based on the melting point. Okay, na? Melting point means the karigipodanna. Fats and oils are based on melting points. Example, gingerly oil. మనము నువ్వుల నూనె అంటాం కదా, గింగ్లీ ఆయిల్ నువ్వుల నూనె. ఓకేనా, అది ఎక్కువ కరగదు. ఓకేనా, డాల్డా అంటాం. ఓకేనా, డాల్డా. ఓకేనా, సో ఇవి తొందరగా కరిగిపోవు కదా, సో అలాంటి వాటి మనము ఫ్యాట్స్ అంటాం. ఫ్యాట్స్ అండ్ ఆయిల్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ మెల్టింగ్ పాయింట్. నెక్స్ట్, phospholipids is present in the cell membrane. ఓకేనా, lecithin is present in the neural tissues. ఓకేనా, మన ఫ్యాట్స్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇది ఒకటి. ఓకేనా, నెక్స్ట్, దిస్ ఆర్ సాచురేటెడ్ అండ్ సాచురేటెడ్. సింపుల్ లిపిడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ గ్లిజరాల్స్. మెనీ లిపిడ్స్ హ్యావ్ బోత్ గ్లిజరాల్ అండ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. సో ఫ్యాట్ అండ్ ఆయిల్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది మెల్టింగ్ పాయింట్. ఎగ్జాంపుల్, gingerly oil. So cell membrane is made up of phospholipids. Lecithin present in the neural tissues. Now, primary and secondary metabolites. Primary and secondary metabolites. What is primary and secondary metabolites? ఇందాక చెప్పుకున్నాం, సెల్లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కెమికల్ కాంపోజిషన్స్ ఉంటాయి, అవునా కదా. న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్, అమైనో యాసిడ్స్, ప్రోటీన్స్, విటమిన్స్, అవునా. And they're doing perform different type of function. Okay, na? Normal physiological function. Which metabolites do normal physiological function is called as primary metabolites. ఓకేనా, అంటే మనకు నార్మల్గా సెల్లో ఏవైతే ఫోటోసింథసిస్ కానీ, రెస్పిరేషన్ కానీ, ఓకేనా, సింథసిస్ ఆఫ్ ప్రోటీన్, సింథసిస్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్, సో అలాంటి ఫంక్షన్స్ చేస్తుంటాయో మనం ఏమంటాము, ప్రైమరీ మెటాబోలైట్స్. ఓకేనా, విచ్ హ్యావ్ ది సెక్రేషన్ ఆఫ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది సెల్. ఓకేనా, చూడండి. సో మెటాబోలైట్స్ హ్యావ్ ది ప్రైమరీ మెటాబోలైట్స్. ఎంజైమ్స్ is protease, lipase and peroxidase enzymes. Okay, now these are enzymes helping in the digestion of other organisms. Okay, na? అంటే అదర్ కెమికల్స్ ని డైజెషన్ చేయడంలో, ఓకేనా, న్యూ ప్రొడక్ట్స్ ని ఫామ్ చేయడంలో ఉపయోగపడతాయి. ప్రోటీయేస్ ప్రోటీన్స్ ని డైజెస్ట్ చేస్తాయి. లైపేజ్ లిపిడ్స్ ని డైజెస్ట్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్, అమైనో యాసిడ్స్ హ్యావ్ ది ప్రోలిన్, ల్యూసిన్, వాలిన్. Different type of amino acids will be there. Organic acids, acetic acid and lactic acid. Vitamins, vitamin A, B, C, D. Okay, na? These all are primary metabolites. Okay, na? Next, not perform physiological function. Okay, na? Not perform any physiological function. Secretion of outside the cell. Secretion of okay na, the cell nunchi they will move outside. So these are called as secondary metabolites. So pigments is one type of secondary metabolites. సో మాకు ఇక్కడ మాకు వన్ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. హియర్ ఛాన్స్ టు ఆస్క్ వన్ క్వశ్చన్ అన్న. సో ప్రైమరీ మెటాబోలైట్స్ అండ్ సెకండరీ మెటాబోలైట్స్. విచ్ మెటాబోలైట్స్ డూ నార్మల్ ఫిజియోలాజికల్ ఫంక్షన్. ఫోటోసింథసిస్ కానీ, రెస్పిరేషన్ కానీ, అదేవిధంగా ప్రోటీన్స్, అమైనో యాసిడ్స్ ఫామ్ చేయడం. సో అని మనకి ఏమవుతాయి, మనకు నార్మల్ ఫిజియోలాజికల్ ఫంక్షన్స్. సో ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రైమరీ మెటాబోలైట్స్. నాట్ పెర్ఫార్మ్ ఎనీ నార్మల్ ఫిజియోలాజికల్ ఫంక్షన్ and the secretion outside the cell, so it is called as secondary metabolites. For example, pigments, that is carotenoids and anthocyanins. Next one, alkaloids, is morphine and codeine. Morphine and codeine, one type of alkaloid. And essential oils, lemongrass oil and rose oil. Toxins, arbin and resin is the toxins. Lectins are concovalin A. Drugs,
vinblastine and curcumin is the drugs will be extract from the cells. Next, polymeric substances, rubber, gums, cellulose, these are polymeric substances. Now, proteins. So proteins and their functions, collagen అన్నాడు. So intercellular ground substances. Next, trypsin is one type of enzyme. Next, insulin is a hormone. Antibody fights infectious agent. Receptors, sensory reception, ఓకేనా, అంటే which do smell, ఓకేనా, smell, taste, hormone, etc. will become receptors. Glutamine 4, ఓకేనా, enables the glucose transport into cells, ఓకేనా. GLUT is one of the protein. This enables the transport of glucose into cells. Now, discuss with the biomolecules. ఓకేనా, మనకు biomolecules two types, ఓకేనా, macro and micro, ఓకేనా, macro and micro, ఓకేనా. సో దిస్ macromolecules, macro అంటే కొంచెం పెద్ద సైజ్వి, ఓకేనా, మైక్రో అంటే వెరీ స్మాల్ సైజ్. సో దీస్ ఆర్ యాసిడ్ సాల్యుబుల్ పూల్ 18 to 800 Dalton size will be there, ఓకేనా. బయోమాలిక్యూల్స్ లో మనకి ఏంటి ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ Daltons. Yes, micro is very small, ఓకేనా. సో macromolecules size will be measured in Daltons, ఓకేనా, will be measured in Daltons. So these are acid soluble, ఓకేనా. Biomacromolecules are acid soluble pool. Next, acid insoluble fraction, proteins, nucleic acid, polysaccharides and lipids. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉందన్న. ఎలా అడుగుతాడంటే విచ్ ఈస్ యాసిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఫ్రాక్షన్, విచ్ ఈస్ యాసిడ్ సాల్యుబుల్ ఫ్రాక్షన్ అంటాడు, ఓకేనా. యాసిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఫ్రాక్షన్ లో మనకి ఏమొస్తాయి, ప్రోటీన్స్, న్యూక్లిక్ యాసిడ్, పాలిసాక్రైడ్స్ అండ్ లిపిడ్స్ ఆర్ కమ్స్ ఇన్ యాసిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఫ్రాక్షన్ లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్, మైక్రోమాలిక్యూల్స్ ఆర్ బయోమాలిక్యూల్స్. దీస్ ఆర్ లెస్ దాన్ 1000 Daltons, ఓకేనా. నార్మల్గా మనకు మైక్రో మనకి ఎలా ఉంటాయి, లెస్ దాన్ 1000 Daltons. అంతకన్నా ఎక్కువ మనకి ఏమవుతాయి, అబోవ్ 1000 స్కాలర్స్ biomolecules, ఓకేనా. సో యాసిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఫ్రాక్షన్, మ్యాక్రో ఆర్ biomolecules will becomes. ఎందుకు, వాటి యొక్క సైజ్ అబోవ్ 1000 Daltons కాబట్టి, ఓకేనా. దిస్ ఆర్ కమ్స్ ఇన్ ది యాసిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఫ్రాక్షన్. అండ్ వన్ ఎక్సెంప్షన్ టు లిపిడ్స్. ఎక్సెంప్షన్ టు లిపిడ్స్, వై? ఎందుకంటే ఇది బిలో 800 Dalton ఉంది, బట్ వి హ్యావ్ ది కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ కాబట్టి, కాంపోనెంట్ ఆఫ్ మెంబ్రేన్, ఓకేనా. సో యాసిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఫ్రాక్షన్ లో ఉన్న లిపిడ్స్ కు ఎక్సెంప్షన్ ఇచ్చారు. ఎందుకు అంటే దిస్ ఇస్ ద కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అండ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ అండ్ అదర్ ఫంక్షన్ కాబట్టి, ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ ద ఎక్సెంప్షన్ ఫ్రమ్ ది యాసిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఫ్రాక్షన్ అండ్ స్ట్రిక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ బయోమాక్రోమాలిక్యూల్స్, ఓకేనా. అండర్స్టాండ్ ఈ పాయింట్, ఎందుకు ఎక్సెంప్షన్ ఇచ్చారు, ఇది ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ యొక్క కాంపోనెంట్ ఇన్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ కాబట్టి, అదర్ ఫిజియలాజికల్ ఫంక్షన్ చేస్తుంది కాబట్టి, ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ స్ట్రిక్ట్లీ యాసిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఫ్రాక్షన్ లో ఉండదు, ఓకేనా, అండ్ స్ట్రిక్ట్లీ బయోమాక్రోమాలిక్యూల్స్. నెక్స్ట్, ఇన్ ద సెల్, ఓకేనా, ఒక సెల్లో మనకి ఏముంటాయి, వాటర్ ఈజ్ 70 to 90%, ఓకేనా. ఒక లివింగ్ సెల్ తీసుకొని, ఓకేనా, వాటిని కాంపోనెంట్స్ చూస్తే, ఓకేనా, ఇన్ ద సెల్ వాటర్ ఈజ్ 70 to 90%,
Proteins are 10 to 15% will be present. Carbohydrates are 3%. Lipids are 2%. Nucleic acids are 5 to 7%. Ions is only 1%. ఓకేనా ఈ యొక్క సెల్లో ఓకేనా డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ యొక్క పర్సంటేజ్ పరంగా తీసుకుంటే ఓకేనా వాటర్ ఇస్ 70 to 90% ఉంటుంది. ప్రోటీన్స్ ఆర్ 10 to 15% ఉంటాయి. కార్బోహైడ్రేట్స్ హావ్ 3% ఉంటాయి. లిపిడ్స్ 2% అండ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ఇస్ 5 to 7%. నెక్స్ట్ అయాన్స్ ఆర్ 1% లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ one question, match the list 1 with the list 2 and select the correct option from given codes. ఏమన్నాడు ప్రోటీన్ GLUT4 వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఇచ్చాడు. అదేవిధంగా యాంటీబాడీ, కొల్లాజన్, ట్రిప్సిన్ అండ్ ఇన్సులిన్ ఇచ్చాడు. ఇన్సులిన్ ఇస్ ఎ హార్మోన్. ఓకేనా సో GLUT4 వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ GLUT4? ఇందాక డిస్కస్ చేసాం ఒక టేబుల్లో. ఓకేనా ప్రోటీన్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్. ఓకేనా GLUT ఇస్ enables the glucose transport. Enables the glucose transport. Yes, very good. Very good, Nana. So GLUT is the enables glucose transport into cell. Antibodies. What is the function of antibodies? It fights the infectious agents. Fight the infectious agents. Next, collagen, intercellular ground substances, most abundant protein. Most abundant protein is the collagen in animals. ఓకేనా మరి ప్లాంట్స్ లో రుబిస్కో. ఓకేనా కొల్లాజన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ అబౌండెంట్ ప్రోటీన్ ఇన్ బయోస్పియర్ ఆఫ్ ది ఎనిమల్ వరల్డ్. అదేవిధంగా ప్లాంట్స్ లో అయితే మనకు రుబిస్కో ఇస్ ద మోస్ట్ అబౌండెంట్ ప్రోటీన్. నెక్స్ట్ ట్రిప్సిన్ ఇస్ ద ఎంజైమ్. ఇన్సులిన్ ఇస్ ద హార్మోన్. సో బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. నౌ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్. ప్రోటీన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్. Okay, if you have the take a structure of proteins, we have the 4 types: primary and secondary and tertiary and quaternary structures. So primary structures have the linear order. అలా ఉంటే మనకు లీనియర్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా ఇట్ ఇస్ ఏ లీనియర్ ఆర్డర్. లీనియర్ ఆర్డర్ గా ఉంటుంది. సో ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ ఇస్ అమైనో యాసిడ్ రెసిడ్యూస్. ఓకేనా secondary structure have the a helix, look like a helix, ఇలా మనకు helix గా ఉంటుంది చూడండి. and it start with the n terminal end and carbon c terminal end. సో మనకి ఎలా ఉంటుంది, మనకి ఇది ఫస్ట్ n and c. ఓకేనా ఫస్ట్ అమైనో యాసిడ్ is always start with the n amino acid. ఓకేనా first amino acid is a n terminal end. ఓకేనా లాస్ట్ అమైనో యాసిడ్ is a c terminal end. ఓకేనా అర్థమైందా? ఈ లీనియర్ చైన్ లో ఫస్ట్ మనకి ఎలా ఉంటుంది, మనకు ఫస్ట్ అమైనో యాసిడ్ n తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా లాస్ట్ మనకు c తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా నౌ సెకండరీ హెలిక్స్ హ్యావ్ ది రైట్ హ్యాండెడ్ హెలిక్స్. ఓకేనా మనకి ఇలా రైట్ సైడ్ లో మనకు కర్వ్ చూడండి, రైట్ హ్యాండెడ్ హెలిక్స్. సో టెరిషరీ స్ట్రక్చర్, వన్ ఆఫ్ ద పాలీపెప్టైడ్ చైన్ లుక్ లైక్ ఏ ఉలెన్ బాల్. లుక్ లైక్ ఏ ఉలెన్ బాల్. ఓకేనా దీనిలో గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఈ పార్ట్ నన్న. ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది ప్రోటీన్ హ్యావ్ ది స్టార్ట్ విత్ ది n terminal amino acid, first amino acid. Last amino acid is a c, end with the c. Okay, secondary amino acid, secondary structure have the right helical structure, look like a staircase. Look like a staircase.
case. And tertiary look like a woolen ball. Okay, quantitative structure have the most important in biosphere look like a many polypeptide chain. Okay, quantitative structure is the assembled subunits. Okay, many polypeptide chains అక్కడ అసెంబ్లింగ్ అవుతున్నాయి. So they look like a quantitative structure and also look like a three-dimensional structure. ఓకేనా, మనకు ప్రైమరీ డైమెన్షనల్, సెకండరీ డైమెన్షనల్ అండ్ టెరిషరీ డైమెన్షనల్ కూడా ఉంటాం. ఓకేనా, సో ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రైమరీ dimensional, this is the secondary dimensional structure, and this one tertiary dimensional structure. Okay, proposed by Ramachandran. Okay, proteins యొక్క primary structure, secondary structure. Okay, these are proposed by Ramachandran. So it's called as Ramachandran plot. It's called as Ramachandran plot. చూడండి, మన చెప్పుకున్నాం ప్రోటీన్స్ యొక్క ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే. ఓకేనా, ప్రోటీన్స్ యొక్క ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే, సో రైట్ లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి ఏమొస్తుంది, మనకు స్టార్ట్ విత్ ది ఎన్. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ మనకు ఎన్ ఉంది, ఇక్కడ మనకు రైట్ సైడ్లో సి ఉంది. ఓకేనా, ఎన్ టర్మినల్ ఎన్, సి టర్మినల్ ఎన్. మనకి ఇది ఫస్ట్ అమైనో యాసిడ్, మనకి ఇది లాస్ట్ అమైనో యాసిడ్. చూడండి, ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ సెరీన్ ఇచ్చాడు, సిస్టీన్, టైరోసిన్ అండ్ గ్లూటమిక్ యాసిడ్. సో ఒక లీనియర్ వెళ్తుంది చూడండి, అమైనో యాసిడ్స్ విల్ బి గోస్ టు లీనియర్, ఒక లైన్లో వెళ్తున్న చైన్ లాగా. ఓకేనా, సో సెరీన్ ఎస్ఈఆర్, సిస్టీన్ సివైఎస్, టైరోసిన్ అంటే ఒక కామన్ నేమ్స్ ఇచ్చాడు అక్కడ. సో ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది ప్రైమరీ ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్. ఓకేనా, మనకి ప్రైమరీ ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్. Now, polysaccharides. If you have any doubts, ask me, Nana. Polysaccharides. What is poly? Poly means many. Okay, na? Saccharides means sugars. Okay, na? Poly means many. Saccharides means sugars. Many sugars is combined together. Okay, na? Many sugars combined together and form the polysaccharides. These are acid insoluble fractions. Okay, na? Acid insoluble fraction. For example, cellulose తీసుకుందాం. It is a one type of homopolymer of glucose. Okay, na? Homopolymer of glucose is one type of monosaccharide. Okay, na? Glucose is a one type of monosaccharide and combined many monosaccharides form the cellulose. ఓకేనా, నాకు సెల్యులోజ్ ఎలా ఫామ్ అయింది, ఓన్లీ వన్ మోనోసాకరైడ్, దట్ ఈస్ గ్లూకోజ్. ఓకేనా, అర్థమైందని చెప్పింది. మోనోసాకరైడ్స్ లో ఓకేనా, గ్లూకోజ్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ మోనోసాకరైడ్ అండ్ ఫార్మ్ ద సెల్యులోజ్. దిస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ హోమో పాలిమర్. ఓన్లీ వన్ మోనోసాకరైడ్ ఫార్మ్ ద మెనీ చైన్స్ అండ్ ఫార్మ్ ద సెల్యులోజ్. సో ఇది మనకు మోనోసాకరైడ్. అదేవిధంగా స్టార్చ్ అండ్ గ్లైకోజన్. స్టార్చ్ ఇస్ ద వన్ టైప్ ఆఫ్ స్టోరింగ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్, అవునా, అండ్ గ్లైకోజన్ ఇన్ యానిమల్స్. Glycogen is animals. Next, inulin. It is a fructose. Okay, na? Inulin is a homopolymer of fructose. Okay, na? ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిందే, ఏది హోమోపాలిమర్, ఏది మోనోసాకరైడ్. ఓకేనా, గ్లూకోజ్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ మోనోసాకరైడ్. ఇట్ ఫార్మ్ ద గ్లూకోజ్ అనే సెల్లోజ్ అనే హోమో పాలిమర్ని ఫామ్ చేస్తుంది. అదేవిధంగా స్టార్చ్ అండ్ గ్లైకోజన్ ఆల్సో ఫామ్ బై గ్లూకోజ్. ఓకేనా, స్టార్చ్ ఏమో ప్లాంట్స్ లో స్టోర్ ఫుడ్ గా ఉంటుంది, గ్లైకోజన్ ఏమో ఎనిమల్స్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇన్యులిన్ ఈజ్ ఏ హోమోపాలిమర్ ఆఫ్ ఫ్రక్టోస్. నెక్స్ట్,
plant cell wall is made up of cellulose. Plant cell wall is made up of cellulose, and this cellulose comes in paper pulp of cellulose and cotton fiber. Okay, మనం పేపర్ మనం న్యూస్ పేపర్ ఉంది కదా, అది ఎలా తయారవుతుంది మనకు? నంబర్ ఆఫ్ సెల్యులోజెస్. ఓకేనా, పేపర్ పల్ప్ ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్ సెల్స్ అయిన సెల్యులోజ్ తో మేడ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా కాటన్ ఫైబర్, మన కాటన్ అంటే కదా దూది, ఓకేనా, అది కూడా మనకు సెల్యులోజే. ఓకేనా, సో సెల్యులోజ్ ఇస్ ఏ హోమో పాలిమర్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్. ఓకేనా, సెల్యులోజ్ ఇస్ ఏ హోమో పాలిమర్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్. మరి ఇన్యులిన్ ఇస్ a homo polymer of fructose. Now, complex polysaccharides. Complex polysaccharides. So this made up of many amino sugars, okay na, and chemically modified sugars. Okay na, manaku normal ga polysaccharides, okay na, simple polysaccharides emo monosaccharides. Okay na, simple polysaccharides is monosaccharides. మరి కాంప్లెక్స్ పాలీసాకరైడ్స్ ఎలా వస్తాయి మనకు? మేడప్ ఆఫ్ అమైనో ప్లస్ షుగర్స్, అమైనో యాసిడ్స్ ప్లస్ షుగర్స్ యాడ్ అయ్యి, ఓకేనా, it form the complex polysaccharides made up of amino and sugars and chemically modified sugars, that is glucose amine. చూడండి మనకి ఏమొస్తుంది? గ్లూకోజ్ ప్లస్ అమైన్ రెండు కలిసి గ్లూకోజ్ అమైన్ అనే పాలీసాకరైడ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎన్ ఎస్టైల్ గ్యాలక్టోజ్ అమైన్. ఎన్ ఎస్టైల్ గ్యాలక్టోజ్ amine, ఓకేనా. సో ఇలా దే మేడ్ అప్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ polysaccharides. సో వేర్ ఇస్ ప్రజెంట్? ఇట్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది exoskeleton of arthropods. Exoskeleton of arthropods and fungi cell wall is made up of chitin, is the heteropolymers, ఓకేనా. కాంప్లెక్స్ polysaccharides also called as heteropolymers, ఓకేనా. Fungal cell wall is made up of chitin. It is a complex polysaccharide or heteropolymer. Okay, na? So starch and glycogen is made up of glucose. Next, inulin is a homopolymer of fructose. Inulin is a homopolymer of fructose. So most important polysaccharides, nana. Now a question for you. So cotton fiber, exoskeleton of cockroach, liver, peeled potato, root of dahlia అన్నాడు. ఓకేనా, కాటన్ ఫైబర్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ విచ్ వన్ అన్న? సెల్యులోజ్. కాటన్ ఫైబర్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ సెల్యులోజ్. నెక్స్ట్ exoskeleton of cockroach is made up of polysaccharide, okay, complex polysaccharide chitin. Next, peeled potato. After 10 minutes, you have quiz, Nana. Yes, very good. Okay, very good, Nana. A4, B2. Next time, C1. Liver is composed of glycogen. Okay, very good, Nana. B is the answer. Very good. Next, peeled potato. Now, potato is made up of plant starch store ayyadi. So starch. Next, root of dahlia is inulin. What about sugar? The root of dahlia. So A4, B2 and C1, D5. So this is my answer. Now, nucleic acids. What is nucleic acids? So DNA and RNA is called as nucleic acid. DNA and RNA is called as nucleic acids. Yes, DNA and RNA is called up. Next, ribonucleic acid, deoxyribonucleic acid. No time. DNA is a deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid. Ribose nucleic acid. Ribose nucleic acid. Yes, ribose sugar. Ribose sugars. Deoxyribose sugar is the DNA. Only ribose sugar is the RNA.
You already know about the DNA is identified by James Watson and Francis Crick. Okay, they propose the double helical structure of the DNA, the deoxyribonucleic acid. So its components are present by nucleobases of RNA, nucleobases of DNA. ఓకేనా మనకి ఏముంటాయి మనకు ప్యూరిన్స్ అండ్ పిరమిడిన్స్, అడెనిన్, థైమిన్, గ్వానిన్, సైటోసిన్ అండ్ యురాసిల్. Yes, Watson and Crick propose the double helical structure. ఓకేనా they both are run anti-parallel. They both are run in anti-parallel in the polysaccharide chain. ఓకేనా these are one type of polysaccharide chain. So adenine, threonine, guanine, cytosine, and uracil will be present. Uracil is present in RNA. ఓకేనా నాకు DNA అండ్ RNA ఉన్నాయి కదా, అడెనిన్, థైమిన్, గ్వానిన్, సైటోసిన్ అండ్ యురాసిల్, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as ప్యూరిన్స్ అండ్ పిరమిడిన్స్. సో చూడండి ఇక్కడ ఇచ్చాడు RNA ఇచ్చాడు ఇక్కడ. RNA మనకి ఏముంటాయి సైటోసిన్, గ్వానిన్, అడెనిన్ అండ్ యురాసిల్. దేని ప్లేస్లో వచ్చి మనకు థైమిన్ ప్లేస్లో యురాసిల్ వచ్చింది. ఓకేనా సో DNA మనకి ఏముంటాయి గ్వానిన్, సైటోసిన్, అడెనిన్ అండ్ థైమిన్ విల్ బి ప్రజెంట్. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం ప్యూరిన్స్ ఆర్ double heterocyclic ring. ఓకేనా ప్యూరిన్స్ ఆర్ heterocyclic ring and remaining are pyrimidines. So these are purines. ఓకేనా remaining are pyrimidines. So now nucleobases తీసుకుంటే ఓకేనా also called as nitrogen bases. These are lie perpendicular to each other in the double helical structure. So it's called as base pairs. So this look like a చూడండి నాకు ఎలా ఉంది ఇలా adenine bond with thymine, guanine bond with cytosine. Adenine always bond with thymine, guanine always bond with cytosine. ఓకేనా సో మనకి ఇది ఒక బేస్ పేర్ అవుతుంది. ఓకేనా బేస్ పేర్ అడెనిన్, థైమిన్ ఒక బేస్ పేర్. ఆ 4 కలిపి ఏమంటుందని న్యూక్లియోటైడ్ అంటాం. ఓకేనా మనం చెప్పుకున్నాం న్యూక్లియోసైడ్ అండ్ న్యూక్లియోటైడ్. ఓకేనా మనం దీని గురించి మళ్ళీ సెకండ్ నేర్చుకుంటాం. ఓకేనా డోంట్ వరీ అబౌట్ హియర్. ఓకేనా జస్ట్ స్ట్రక్చర్ నేర్చుకోండి అంతే. ఓకేనా దాని యొక్క హెలికల్ స్ట్రక్చర్ ఎంత, దాని యొక్క పిచ్ ఎంత. ఓకేనా ఈ పిచ్ ఈజ్ ద 34 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ ఉంటాయి మనకు. అవునా 1 helical structure is the 34 angstrom and distance between the 2 base pairs. ఓకేనా మనకి ఇది లెంత్ మనకి ఎంత ఉంటుంది 0.34 nm లో ఉంటుంది. ఓకేనా ద 2 బేస్ పేర్స్ మధ్య డిస్టెన్స్. ఓకేనా ఇది ఒక ప్యూరిన్, ఇది ఒక ప్యూరిన్ అనుకుందాం. వీటి మధ్య డిస్టెన్స్ మనకి ఎంత ఉన్నది 0.34 nm ఆర్ 3.4 angstrom లో ఉంటుంది. ఓకేనా 3.4 angstrom and 1 helix is a 180 degrees in curvature and 1 helix 10 base pairs or 20 nitrogen bases. ఓకేనా ఒక కాయిల్ ఉంది కదా ఒక టర్న్. ఓకేనా 1 కాయిల్ ఆర్ 1 టర్న్ మనకి ఏంటంటే మనకు 10 బేస్ పేర్స్ ఉంటాయి ఆర్ 20 నైట్రోజన్ బేసెస్ ఉంటాయి. ఓకేనా అండర్స్టూడ్. నౌ మనం ఇందాక చెప్పిన న్యూక్లిక్ యాసిడ్ స్ట్రక్చర్స్. ఓకేనా అడెనిన్ ఇస్ ఎ ప్యూరిన్. అడెనిన్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్యూరిన్. నెక్స్ట్ యురాసిల్ ఇస్ ఎ పిరమిడిన్. యురాసిల్ ఇస్ ఎ పిరమిడిన్. దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ అన్న ఒక స్ట్రక్చర్ కూడా ఇస్తాడు. ఓకేనా ఈ స్ట్రక్చర్ ఇచ్చి దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయమంటాడు. ఓకేనా ప్యూరిన్ ఇస్ అ అడెనిన్ అండ్ అడినోసైన్ అన్నాడు. ఓకేనా అడినోసైన్ అన్నాడు. వాట్ ఈస్ అడినోసైన్ మనం చెప్పుకున్నాం nitrogen base plus sugar. ఓకేనా the DNA is made up of nitrogen bases, sugars and phosphate group కదా. So the DNA is made up of nitrogen bases plus sugars and phosphate ఇలా ఉంటుంది.
ఓకేనా. సో నైట్రోజన్ బేసెస్ ప్లస్ షుగర్స్ ఉంటే మనం ఏమంటాము, న్యూక్లియో సైడ్ అంటాం. ఓకేనా, న్యూక్లియో సైడ్ అంటాం. ఓకేనా, దట్ ఈస్ అడినోసైన్, గ్వానోసైన్. ఓకేనా, అడినోసైన్, గ్వానోసైన్, యూరిసైన్. ఓకేనా, థైమిడిసైన్. ఓకేనా, సైన్ వచ్చిందంటే అది న్యూక్లియో సైడ్ అవుతుంది. ఓకేనా, న్యూక్లియోటైడ్, నైట్రోజన్ బేస్ ప్లస్ షుగర్ ప్లస్ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్, మూడు యాడ్ అయితే మనం ఏమంటాము, న్యూక్లియోటైడ్ అంటాము. ఆల్వేస్ ఎండ్ విత్ ది యాసిడ్, అడినిలిక్ యాసిడ్, గ్వానిలిక్ యాసిడ్, థైమిడిలిక్ యాసిడ్. గ్వానిలిక్ యాసిడ్. సో ఇలా మనకు ఏమంటాం, న్యూక్లియోటైడ్స్ అండ్ న్యూక్లియోసైడ్. ఓకేనా, ఒక ఇలా మనకు న్యూక్లియో న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ఆర్ అడేది న్యూక్లియోటైడ్స్. ఓకేనా, అంటే ఇలా మనకు ఏమవుతుంది, మనకు నంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ జాయిన్ అవుతూ, ఓకేనా, దే ఫార్మ్ ద పాలీ న్యూక్లియోటైడ్ చైన్. ఓకేనా, మనకు న్యూక్లిక్ యాసిడ్ లాంగ్ పాలిమర్ ఆఫ్ చైన్ కన్నా ఎలా అవుతుంది, ఈ నైట్రోజన్ బేసెస్ అన్ని, ఓకేనా, న్యూక్లియోసైడ్స్ అండ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ జాయిన్ అవుతూ, ఓకేనా, ఎలా జాయిన్ అవుతున్నాయి మనకి ఇవి, హౌ ఇట్ ఇస్ బాండ్, బాండ్ బై గ్లైకోసైడిక్ బాండ్. This nucleotides will be joined by glycosidic bonds. or మనం ఏమంటామండి, ఈస్టర్ బాండ్స్ అండ్ ఫాస్ఫోడైస్టర్ బాండ్స్. తొమ్మిదినా చెప్పింది, ఏ న్యూక్లియోసైడ్స్ ఈస్ జాయిన్డ్ బై గ్లైకోసైడిక్ బాండ్స్ అండ్ ఆల్సో ఈస్టర్ బాండ్స్ అండ్ ఫాస్ఫోడైస్టర్ బాండ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం దీన్ని తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక నైట్రోజన్ బేస్ అనుకుందాం. ఈ నైట్రోజన్ బేసెస్ ఇలా జాయిన్ అవుతుంటాయి. ఓకేనా, సో నైట్రోజన్ బేస్కు అడినోసైన్ షుగర్ ఇక్కడ ఆడిన చూడండి, ఈ పార్ట్ ఇలా ఆడింది ఏమన్నా అడినిన్. సో ఈ పార్ట్ మనం ఏమంటాం, దీన్ని గ్లైకోసైడిక్ బాండ్ అంటాము, ఆర్ ఈస్టర్ బాండ్ ఆర్ పాస్పో డైస్టర్ బాండ్ అంటాం. ఓకేనా, చూడండి ఈ పార్ట్ మనకు పాస్పో డైస్టర్ బాండ్ అవుతుంది. ఓకేనా, చెప్పిన టాపిక్ అర్థమవుతుంది కదా. మళ్ళీ సెకండ్ ఇయర్లో మళ్ళీ దీన్ని డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకేనా, డోంట్ వరీ. ఓకేనా, జస్ట్ దీస్ ఆర్ బాండ్ విత్ గ్లైకోసైడిక్ బాండ్ అండ్ phosphodiester bonds. Yes, Nana, you start your quiz. So, and metabolic basis of living, metabolic basis of living. In the living cell, we have the two types, that is cell metabolism, catabolism and anabolism. The most important of living state. ఒక లివింగ్ సెల్లో మోస్ట్ మనకి ఏమవుతుంది, మెటబాలిజం జరుగుతుంది. ఓకేనా, కెటబాలిజం అండ్ అనబాలిజం రెండు కలిపి మనం ఏమన్నాము, మెటబాలిజం అన్నాము. ఓకేనా, కెటబాలిజం కట్ ద లార్జ్ మాలిక్యూల్స్ టు స్మాల్ మాలిక్యూల్స్. ఓకేనా, కెటబాలిజం మనకి ఏమవుతుంది, లార్జ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ కట్ టు స్మాల్ మాలిక్యూల్స్. అండ్ the anabolism, small molecules is large molecules. Okay na, destructive and constructive process. Okay na, catabolism అనేది కట్ అవుతుంది కదా, దాన్ని డిస్ట్రక్టివ్ ప్రాసెస్ అంటాం. anabolism is a construction process and produce cellular energy. So this is a metabolism and anabolism. Now a question for you. Study the given statement and select the correct answer అన్నాడు. Study the given statement and correct అన్నాడు. ఓకేనా, కరెక్ట్ ఆన్సర్ అన్నాడు. సెల్లోజ్ ఇస్ ఎ హోమోపాలిమర్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్. కరెక్టేనా, సెల్లోజ్ ఇస్ ఎ హోమోపాలిమర్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్. ఇన్యులిన్ ఇస్ ఎ homopolymer of fructose. Inulin is one type of sugar. Okay, right? Very good. You are doing quickly answers, Nana. Starch, third option, starch give blue color with iodine solution. Yes, right, Nana. D is the correct option.
cellulose gives no color with the iodine solution. అంటే మనం పాలీసాకరైడ్స్ గురించి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు వీఆర్ యాడింగ్ అయోడిన్ సొల్యూషన్, ఓకేనా, విచ్ గివ్ ద బ్లూ కలర్. ఇట్ ఇస్ అ స్టార్చ్ which have not produced blue color. It is a cellulose. So all options are correct. Now one more question for you. Choose the correct statement అన్నాడు. Choose the correct statement అన్నాడు. The living state is a non-equilibrium steady state be called as perform to work. Okay. So answer is D వస్తుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ మెటబాలిజం గురించి అడిగాడు. ఓకేనా, లివింగ్ స్టేట్ అండ్ మెటబాలిజం ఆర్ సినానిమస్ ఫంక్షన్. ఎస్, డి ఇస్ ద కరెక్ట్ నానా. ఓకే, టుమారో క్లాస్ we will discuss one more chapter, that is cell cycle and cell division. Thank you.